kirumvikana pepe. So baringa back to ku bintu twari turi kuganiraho. Ikintu nakwizeza nuko like iki kintu uvuze, I believe yuko I can find the answers zacu, ariko Bibiliya it's very clear yuko nyine wabayeho bwa mbere nyine ni Adam as ariko iyo uri kuvuga gutyo yuko atari wa mbere, I believe there is context nyine hari kuvuga ati nyine yuko yagiye mu gihugu hari abaruvuze ngo ni igihugu cy'abaki, igihugu cy'inoti, igihugu cy'inoti. Uzi oya nta kibazo si ngombwa. Uzi ikintu mbona yuko aho ngaho nyine there is a context muri ibyo ngibyo. So uzi yuko umuntu umwe Imana imwita ishyanga as umuntu umwe. So impamvu ndi kukubaza icyo kibazo hari impamvu nakuvuga ngo Bibiliya there is a like nyine hari uburyo nyine twumvamo ibintu kumva ko okay umuntu ashobora ni umuntu nyine ni nkuko hari abayisilamu twabanye bazamutse kuri pano bumva yuko nyine kumva ko Kristo ari son of man, it makes no sense, it makes him a man gutyo gusa ari umuntu. Ariko there is context into that. Nk'urugero iyo Imana ihamagara hari ubwo ishobora guhamagara umuntu ikamuhamagara nk'ishyanga, niyo mpamvu ubona ko Isirayeli ni ishyanga ariko still akaba n'umuntu. Does that make sense to you? So bishatse kuvuga yuko uvuze igihugu cy'iki and then there is a way ushobora kureka vuba ushobora kubona ko igihugu gishobora kuba ari imbago y'ahantu hitiriwe icyo kintu, sibyo ari nk'ahantu physical place, ishobora no kuba ari nk'ahantu nyine nk'uko ahantu n'indi kubivuga akaba ari place yitirirwa aho ngaho igihugu cy'ahantu runaka like a location. So bishatse kuvuga yuko ntago ubonye igihugu tuvuye ko ahantu haba hari igihugu nta muntu hatuye. Njye numva ko abantu bari njye numva ko none se ndabaza abantu nibo bakora igihugu cyangwa igihugu nicyo gikora abantu. Okay, uzi ikintu aho ngaho naho kiri nta proof wabona yuko hatari populated nyine icyo gihe, because mind yuko aho ngaho igihe uri kuhapikingira aho ngaho inuza itegeko Imana yahaye Adamu na Eva no ku multiplying. So ntago uyu mubare ayo uri limite kubera ko Adamu na Eva babyaye n'abandi bana benshi, to mean yuko nyine they diversified umwana wa gatatu wavutse kuri Adamu na Eva ni umwana witwa Seti. Yego. Kandi Seti yavutse Gahini yaramaze kubyara. Rero gutumubwira ngo abandi bantu Adamu na Eva bari barabyaye kandi which is a good point again. Ntabwo nagusubiza nk'umuntu uri nyine utabizi because I have no clear answer kuri ibi ngibi and nasubira inyuma nkagenda nkareba kuri iyo point uri kuvuga. Ariko again impamvu yo kuvuga iyi ngiyi nanone yuko hari again nyibutsa ubundi niuhe hano kwe cyumva kuri buhatinde cyane kubera ko nanone ndi gushaka reiterating ku kintu bavuze yuko Adamu atari yo wa mbere wabaye, because iyo ngiyo ntabwo iri bunyereke yuko Adamu atari yo wa mbere wabaye. Akram, hari ikintu herekare mvuga uze kwibuka yuko buri umwuka uyobya araza ko gutinza kumenyesha ibintu bitari buze gutuma abantu bahinduka. Oya no it's okay. Ntabwo turi gushaka guhindura abantu by force, and these conversations nk'izi ndi kugira gutya people always like for the sake y'abantu bari hano I have good like feedbacks ariko I am not allowed to share information z'abantu. In fact nanaberetse magira ngo tini AI ariko ikintu Imana biri gukora from the vaccines, it's a great thing. So hano ngiye kuganira na baringa, it's okay, there is no rush. Hano bari ngiye uhindura abantu. God has intention. Wenda dushaka kudahinduka uyu munsi, wenda tomorrow or another day. Just agomba no kumanza kumenya purpose y'impamvu Bibiliya iriho ikitumariye iki. None se natamenya purpose yayo araza kukubwira ko hari n'abandi bana batavuzwe just kandi wenda ntacyo bari kudufasha mu nyuma. It's okay. Kubera ko ibyo ngibyo byigiraho rawo. Watubwiraga ngo zanyandiko ngo z'aba Ethiopian. No, it's okay. Ngiye bingibi biramfasha. Impamvu bimfasha mbona views zitandukanye nkamenya n'ibintu byo gukoreraho tunanyene mu gihe cyanye cyo gusoma nkavuga ati okay kwako iyi ngiyi pre-Noahic era ari kuvuga narayisomye ariko it's very vast. Ni kuvuga ngo itubanze ukibaza reka nkore ukuntu iri vast. Umuntu akubajije nk'urugero ese ko tubona ko our canons amategeko y'Imana yatanga muri Exodus 21 how did noneho itegeko ryari ririho mbere y'aba bantu mbere yuko amategeko abaho ni irihe azana Imana kuki yatinze gutanga itegeko ibintu nk'ibyo.
ariko these things are very vast. Hari igisubizo kiba kiri obvious, ariko iyo urebye umuntu uzi ibyo ari kuvuga, like you can be very challenged because pre-Noahic theology is very vast and it's very, kubera ko nyine uri kubona ko ni igitabo Pentateuch, ni igitabo bitanu bihuriyemo igitabo kimwe ari umuzingo umwe, so it's very vast. iyo ugiye gukiga then ni igitabo kiri kinini cyane. So nyamamvu iyo baringa rero abaringa ariko arahari nuko yakoze mute gusa igiye mu cyayi ushobora kuba ari gusoma ariko banza yagiye gusoma. It's okay. Dijambo ryamu n'abatamzi baje yo nonese ko baringa aramanutse. I think baringa, if you can see this wongere ukore request cause ntabwo njye nifuza kuganira n'abantu gutya ibintu bikarangira bihenginga hejuru, banifuza kumenya aho twatangiriye, aho turi kugendana, and then noneho nkavuga uti niba uri muri live twaragiranye ikiganiro runaka uzagaruke umbwire like what was your from the takeaway watahanye, challenges nyine dukomeze bari ibintu biri consistent, kubera ko there is no point iyo tutageze ku mwanzuro. So Liam, you're welcome, dusuhuze tubwire uriwe, nabonaga urimo uratukana hariya muri comment section, niyo mpamvu nakuzamuye hano utwise abakafiri, ndashaka kumva wowe nk'umuminun icyo uri kuvuga. Okay, murakoze. Nitwa Liam, bagerageje kumbaza izina, I mean idini nsengeramo, niba ndi umu Christian cyangwa se Muslim, and I said no, ntago nge mbarizwa mu idini runaka. Amadini yose ndayemera, avuga Imana neza kandi akayikurikira neza nk'uko ibishaka. Ni nacyo kibazo mfite hano. Ese the purpose of this live ni ukugira ngo mu converting abantu nyine, wenda usibye n'abasilamu gusa, abantu bose nyine mu converting baze muri Christianity, because I saw muza yawe pin yawe ivuga ngo urashaka kuvugisha abasilamu cyane. Ese ni ukuba convertinga cyangwa ni ukubavugisha ukabasubiza ibibazo runaka bafite? Bandi igisubizo kirimo aho ngaho kandi kiri hafi mu magambo navuze, ntabwo ugeze wumva yuko hari umukristo mvuga ati convert, because ntabwo ari njyewe converting abantu, that should be known and heard. Ntabwo ari njyewe converting abantu, hano ikintu nkora it's just me having conversations. So iyo mvuze ati hazamuka abayisilamu, nuko ko ari bo njye mfitiye umutwaro kurusha abandi. Papa ni umuyisilamu, mama ni umuyisilamu, ba sisters banjye na petit frère, abo bantu ni abanjye like bo mu muryango, and then hakaza noneho abandi vast b'abayisilamu. So njye kuvugisha umuyisilamu biranyorohera kurusha uko navugisha umuateiste cyangwa se kuvugisha undi muntu wenda utizera mu kintu na kimwe, koze njye ntabwo yigeze mbawe cyangwa se ntabwo nzi kudiringa nabo kuri iyo level. So njye numva abayisilamu cyane kubera ko ibyo bizera ndabizi. So niyo purpose nyine kugira tuganire, kugira babashe kuba yakumva what do I believe in now, kubera ko I no longer believe in what they believe, then what's the difference? No, niba hari icyo mbarusha, I can just raise it up. Okay, urakoze. Okay, first of all, let me clarify this. Ntago ndi umu atheist. Ntago ndi umu atheist. Kuvuga ko nyine sengera mu idini iryo ari ryo ryose, cyangwa se nemera mu idini iryo ari ryo ryose, ntago bivuga ko ndi umu atheist, ndi umuntu ubungera nyine nk'umuntu wabuze Imana oya. Ahubwo impamvu ngiye na joininze kandi navugaga cyane, mbangamirwa n'imipaka amadini afite. Aricyo kintu nyine nshaka kugira ngo wenda nyine mumfasheho, munasubiza ibibazo runaka. Ese kubera iki nyine iyi mipaka iri hano? Kubera iki nyine biragoye? Nk'ubwo uri kuvuga ngo nyine urashaka gusubiza ibibazo byinshi by'abasilamu, ariko mu buryo uri kubisubiza uri gukoreshamo Bibiliya, kandi hari ibintu byinshi muri Bibiliya bidahura n'imyemerere y'abasilamu. Ese ubwo buryo uba wumva buhuje n'uburyo wakabaye koko ubigishamo? Arakoze, ubajije ikibazo cyiza. Again, ndumva wenda igisubizo kiri bwongere kigaturika mu byo nari ndi kuvuga. Nuko rero bivuze I can relate ku byo abayisilamu bizera ko I was a Muslim. So ni kuvuga nk'urugero, ikintu kiri obvious cyane, ikintu mbona kuri Christianity hari ishusho y'icyitwa agakiza
and iyi salvation ntabwo iba muri Islam. So awareness yanjye basically ibyo mari gukora no raising awareness kugira ngo mbashishikarize amabwire to wait. So ahantu ndi there is a better view concerning this. Hari impamvu Yesu impamvu tumuhakana tumwita ko ari intumwa gusa. Yego there is a notion to that aribyo narawufu yavuze hano, ariko none iyo tuvuze ati okay above yuko ari intumwa he is God. So ari kumva rero guswitchinga, there is a need of being consistent no kugira ngo clarifying and then stand to what you're saying. Niba uvuze ati then wa muntu wari intumwa there is a more category noneho ni Imana no. So numva yuko nyine niyo hazamo bino bintu byose you will raise your point, I will raise mine, uvuga ikintu runaka nayo ngo wait a second, aho ngaho rero niho mbibonamo ikibazo. So nyine nizo conversations hano tugira. So niba dukoresha Bibiliya dukoresha Quran, there is no problem in that. Ariko if you have a problem with that, that's you, and again I can respect that. None se urugero nkubajije ikibazo wenda gato ubigisha ubahitira kubera iki kandi ndi kukubaza ku bintu usanzwe ukora like ndashaka kubisobanukirwa like abo bantu bigisha nyine ugendeye ku myemerere yabo atari uko nyine ushaka ko bemera yawe ukabafasha gusobanukirwa imyemerere yabo imyemerere nyine bemera cyangwa ugendera ku kinyine ubigisha? That's a good question. Kubera ko ibyo ndi gukora I have my own interpretation y'ibyo ndi gukora, and impamvu ndi kubikora bino byose you should maybe be aware yuko noneho bo babifata bakabijyana no mu mihanda, and the same Yesu ndi kubabwira yuko ari Imana atari intumwa gusa, bo ahubwo bafite n'abapasteri bakagira na organization zabo bagenda bakabishinga bakabikoramo ibiteranire over seasons and seasons, bakagira na YouTube channel ziba zibishinzwe. So just ngiye kuba ndi hano ntago ndi njyenyine nkuko babonye, ndi kumwe na Kristo first of all, and kandi nkaba ndi kumwe na bene data bagenda bazamuka rimwe na rimwe bihe bitandukanye. So there is no problem and there is nta n'ikibazo cyabibamo kuba abantu basharinga opinions. Okay, urakoze. Noneho ibyo reka mbiveho njye ku bibazo byanjye bwite, ubundi noneho nyine mpereye kuri icyo cy'ukuntu umfashije wama kimwe noneho tukujya tuze ku-engaginga n'abandi. Like give me your best ibibazo bibiri byonyine umbabarira ubinsubize kubera ko nobody else have tried to answer them. So impamvu ndi buze kuvuga uti byaba byiza yuko wavuga wenda nk'ikibazo kitabajijwe, kubera ko niba ujya kumbaza ukuntu Yesu ari Imana nibyo umaze umwanya ungana ute kuri live? Mbazeho umwanya ariko nyine umaze igihe kingana nk'amasaha abiri kubaza because nyine ntabwo njye nshaka gusubira inyuma every time. Aho kugira ngo nyikubaze reka nkubwire icyo mbitekerezaho, ahubwo niba hari icyo bivugaho nyine ubwo that would be nice. Okay. Yesu ntabwo ari Imana kubera ko if you believe in the Bible they say Yesu ni imfura mu byaremwe, we all know that. Ariko nkajya aho ngaho nkavuga ngo niba wizera Yesu ko ari Imana, ubwo Imana nyine wizera ko ari iki? Imana ni iki kuri wowe? Akoze numva icyo kibazo wakimbaza y'ikimwe cyangwa se wavuga nyine nkuhereze clarifications kuri ibyo ngibyo. So mind you, iyo umuntu ari gukora, iyo umuntu ashaka gusobanukirwa ikintu, ushaka gusobanukirwa Bibiliya kuko ntago yanditswe originally mu Kinyarwanda, ushaka kuyisobanukirwa the meaning y'icyo kintu urumva wabibonera he? Sorry, subiramo gato ikibazo. Ushatse gusobanukirwa ibyo ngicyo icyo bishatse kuvuga urumva wabirebera hehe? Wabirebera muri Bibiliya y'Ikinyarwanda kugira ubashe kubisobanukirwa cyangwa? Ndi kubikubaza kubera ko nta muntu uransubiza icyo kibazo, kubera ko abantu bose umunyamadini wese duhuye icyo kibazo ndakimubaza. Byiza cyane. So today numara kubona ukuri, then I hope you can always remember ko wabonye igisubizo. Apana ari njyewe cyo guha, ariko maybe you are learning something new today. So hano hari ikintu nasomye kiri interesting, if you are honest enough turi bukiganiraho. So ubundi iyo abantu bakweshoninga ubumana bwa Kristo, ikintu nyine kiza mu nzira cyane it's those titles nyine nko kuvuga ati
cya mbere mu byaremwe so bishaka kuvuga ati nyine first fruit of the creation and ukaza ariko aho ngaho nkibyibuka so reka nkwe context yayo ntoya kandi ndirinda kutajya mu bintu byinshi so yego these are Hebrew words nandi kugerageza kuzibuka zirasa actually ziri no mu cyarabu iyo Bibiliya igira terms zimeze gutya hari beraka and bekora so beraka ni nka baraka nyine ni umugisha sibyo bekora bivuga firstborn impamvu yabyo ni iyi okay urumva ko harimo nyine urumva ko bisa nk'ibyegerana muri patriarchal system niba ariko nabyita mbese mu myizerere y'abana bantu bavuga abayisilamu bavuga abakristo ikiyuda nyine igihe cya kera umugisha wabaga uri trust muri firstborn that's a clear hint nyine niyo view so iyo bifashe bikavuga Kristo ngo he is a first fruit of the of creation ntabwo yabimugize icyaremwe ahubwo yabishaka kugaragaza in the context yuko the preeminence ukuvuga ngo muri kategori y'ibindi bintu byose niba ari firstborn he exceeds that like he he is preeminent arabirusha byose I'm trying okay here so iyo niyo context nyine ya mbere ukomba kumva niyo mpamvu nyine ayo magambo uri kumva ko mu gihe burayo nyine they are almost similar bekora beraka okay the clear picture so ndacyarimo ndagusobanurira mu mwanya nkagusubiza ko nubwo nagerageza kugusubiza so that's the context so context uje ubashe kubyumvamo iyo bavuze the meaning of firstborn iyo ngiyo ku muntu nyine ashobora kuba ikibazo cy'uko umuntu adashobora gusobanukirwa the view nk'ibi ngibi ariko ni privileges za family members nyine umwana w'imfura niyo mpamvu ubona yuko iyo urebye Yakobo yabyaye abana bangahe iyo urebye Isaka yabyaye abana bangahe nyine you will see yuko umugisha always is trust mu mwana wa mbere so hano Christ is referred to as a firstborn. The meaning is clear. As firstborn, Christ is head of the church. Mbere na mbere iyo niyo point mu Kristo afite mu byanditswe ishobora kugaragaza and preeminent in everything. In Hebrews 1:6 nibyo bikwereka ko the supremacy of Christ as the firstborn is seen in the angels worshiping him. Ukuvuga noneho ibyo ngibyo again Bibiliya kukwereka ko he is firstborn of the creation. Again nayo Bibiliya kwereka yuko naho tekereza yuko bano ba angels tutazi igihe baremewe ariko they have a beginning, that's what we know. Again you see yuko they worship him, that's what Hebrews 1:6 it says. So ikubona ko iyo view Bibiliya ntabwo iri ku contradicting one another, ahubwo there is context into that. Okay. So ikibazo wari ufite urumva yuko nubwo nta muntu ubasha kujya gusubiza there is context to that and that's the actually nkubwije kweli that's even niba warabuze umuntu ujya gusubiza that's a basic question umuntu yambaza ngiye to be honest like basic even like 0.0% mu bukomere bwacyo. Biragoye kuba ukinsubije kubera ko ukinsubije udahereye kuri Bible. If you believe in the okay, Bible, I gave you Hebrews. No. Again, naguhaye context. I can okay. Finish. Okay. Let me finish so. Ego wari kubuhereye kuri Bible. Did I not? Ndizera ko nanjye mu bintu nizera nuko Yesu hari ububasha afite kurenza ibindi biremwa byose byigeze bibaho nyine mu kuremwa. Again Yesu ntabwo ari kandi nawe nyine ukuntu what do you mean? Okay, again I cannot go back and ndumva ibyo twabiganiriyeho ariko for that context sinzi niba ufite hano kwandika kugira ngo nhereze imirongo iri bushyigikire ibyo navuga. No, it's nashaka kubaza ikibazo kimwe kugira ngo nzamure n'abandi. I have a few minutes to live this life. Ariko if you are going nkuko ibintu byose nakubwiye muri context igaragaza yuko umugisha uri trust muri the firstborn, the bekora, uri buze kureba nyine inheritance yabaga in the firstborn. Actually niko Imana yabipanze. Urareba muri Deuteronomy 21:17 umurongo wa 17
noneho ibyo ni for inheritance. Noneho nujya kubireba privileges zo muri family members, noneho kuba uwo mwana nyine ari wakira umugisha, urabisanga biri traced mu ntangiriro ibice 27 umurongo wa mbere kugeza kwa 4 n'ibice 35 n'ibice 4 35 kugeza 37 naho ushobora kubisangamo. Noneho preferential treatment kuba ubona yuko umwana nyine w'imfura nyine batandukanye n'abandi bose, nabyo wabisanga muri iyo same Genesis ibice 43 umurongo wa 33. Noneho the respect of others, niko abandi bose nyine bavukana nawe, noneho bamuhereza respect ko ari umwana w'imfura, urabisanga muri Genesis 37 umurongo wa 22. And then figuratively noneho cyangwa se the notation ya priority or supremacy, ibi byose urabishanga muri Exodus ibice 4 umurongo wa 22. Again, noneho muhereze the clear picture noneho yuko Kristo supersedes all this, he is preeminent. Wabisoma nko muri Abakolosayi igice cya mbere umurongo wa 18. Again, I can keep going and going, ariko nyine those are a point of reference for you kugira ubashe kuba wabisoma, ariko do not say yuko nyine nta byanditse bya backing. You have to know yuko we read, man, we read. Okay. By the grace of Okay, God. Akram, I respect your words. Sibyo. Ariko, you didn't answer the question. The question narimbajije ahanini wasn't explaining about Jesus. Was explaining if you believe Jesus is God, then who is God and what is God in general? Bro, so again ntabwo nshaka gusubira inyuma, bino ni ibintu twakoze over yashize amasaha 2 ndumva icyo kintu twakiganiriyeho nk'isaha imwe. Ntabwo tukiri kuri Jesus. Noneho ni ikibazo cyanjye nkunda kubaza abantu ngo Imana ni iki? We're not still on Jesus. Don't Sorry, come back so to Jesus. no, again ubutaha uzaza ukibaze because ndumva ntabwo ndi busubira inyuma. I think I addressed kimwe cyuko cyakoretse ko Yesu he's not like the firstborn nkuko byumva. There is context to that. Reka wano tuza scheduling undi munsi, and then you cyangwa se for uburyo bwiza bwo kubishyira mu kino kiganiro, it's recorded, nzagishyira kuri YouTube, wowe reba ibyo navuze ku Mana and then have a clear picture. Ibyo utazemerana nabyo uzaza ugaruka umbaza umbwira ati about that one ku munota wa kangahe ndumva mfite ikibazo hano. Would you please agree with me at least on that? Because the point nuko ntabwo nshaka kuguma nkora ibintu bimwe again, because usually I prefer Muslims on this panel kurusha people batari ahantu na hamwe mu myizere, because I need also to learn uburyo I should equip myself nyine kuba mfite like point 1, point 2. Yeah. Ntabwo ndi kuba clear se buriya like Brother, ibyo nayumvuze, let's talk another day. My mistake. No, you did not do any Please, mistake. let me You did not do any let me mistake. talk. Liam, can Okay. you please understand ibyo ndavuga? I'm asking, sibyo reka tuzakora indi schedule on another day. Waramgije kubona wenda kino kiganiro uploaded, umbwira ati bumve ko ibyo bintu nabikavarinze twanabivuyeho, ntago ndi bujye kongera mbigarukemo. No. Nagari ibintu uza gusubiza. Sorry, again. Sorry, Liam, I don't want to mute you, try to disconnect you. I love you. I love you. Yes, Unimana, I have that position. I stand on it. That's enough. Ntabwo nifuza kongera kubisubiramo. Just know yuko mu masaha 2 kino kiganiro kimaze, we talked about it. Ntabwo wari uhari muri live. Ariko if you can go Liam. Sorry. Ralph mwihorera. Liam, it's okay. Urashaka kubwira ko Imana ari umuremyi. Nuko utari kumva ikibazo nakubajije neza. Sorry. Imana ni umuremyi. Okay, sorry. I had to disconnect. It's okay. Njye nta kibazo mfanye n'Imana, and nubwo njye actually I give this panel to everyone, ariko nyine I'm not going to talk back on the same point. Yeah, we are over with this nyine. So hano ndi kubona Adamzi, ubundi abantu mutazi Adamzi ni inshuti yanjye, aranyanga ariko njye nkamukunda. Niyo relationship mfanye na Adamzi. Ubundi Adamzi ntago habaho live irangira atageze hano, rero ntago nakanga kumuzamura. Adamzi ni inshuti yanjye
Imana Adamzi zamuka nsuhuze ariko ntabwo Adams njya mukurikira iyo waprodinze njya mwumva iyo waprodinze rwose ariko Adamzi noneho buri gihe dore basuraje wumva bagiye ko harimo nyiramubande nk'ijana. Adamzi waramutse mwaramutse Mr. Akram na Adamzi uziko noneho numva wa alaikum salam Adamzi ko numva wagira ngo ufite connection nziza uyu munsi. Umunsi ndafite ikibuga cy'indege. Banza aribo baguhaye kabisa ya umva bo bafite 8G noneho wanze. Amakuru se ya Adams. Alhamdulillah turashimira Imana isuba byose. Imana ishimwe kabisa. Adams uyu munsi urashimye. Liam bamukundiye iki? Waravuze bamukunze? Yamukunze cyane afite IQ. Yagucara ndinze afite IQ apana n'abandi jya uzamura yifatira. Uvuga ikintu kimwe yanchallenge inzo atabasha kubonera igisubizo. Yakoje ikibazo ati Imana ubundi n'iki. So nje ntago ndi kuri point yo gusobanurira Imana cause wo ndabizi waje uzamuka utinze twabiganiriyeho ndetse twavuze n'ubutatu bwera tuzamura Yesu. So none in your honesty nk'umuntu ndabizi ko uri straightforward sibyo Adamzi urashaka ngo nijye ku uploadinga kino kiganiro nabaringa wari uhari bwa nabaringa hari n'uwaje mbere yabaringa kandi it's the same thing twaganiraga none urifuza nimfata kino kiganiro nkagishyiraho urashaka kugira wumve the same view the same exact words because I have books I can refer to I have imjanitswe so I don't want to repeat myself ariko uri kuvuga he has yanabivuze ari muri introduction yanabivuze ati giye nemera Imana kari umuremyi ariko karame wenda ikibazo abenshi naramenya nyine impamvu wenda ukore live no kuganira ku magambo y'Imana si ngombwa ko umuntu azanga kuba gutsinda cyangwa gutsindwa niba nabati ikintu nyine nabone neza icyo ashaka si ngombwa ngo ati wenda Adams ibyo tube turetse kubijyamo Adams urabona tutari kuba inshuti vugisha ukuri nubwo wambwiye kunyanga urabona tutari kuba inshuti none tuganirira Adams uracyanyanga bro Rahira wallahi ngo uracyanyanga oya bivuge rero ko wemera ubu Kristo kuno muri nagiye aguro umusiramu vuga ko mu Kristo ko muri ariko ndahiye mu Kristo oya eko Adams tuvugisha ukuri ubundi ikintu cyo kugira unyanga kubera iki no kubera Allah gusa bivuga none se Allah ko atabikwibwira bibona muri Qur'ani gusa kubwira ngo twange kuki byibyo utavuga ati nkanjye nkunde nk'umunyarwanda mu gihe mwene so sinzi gute kuri umunyarwanda wenda uri umukongomani ndi umunyarwanda mvuga ngambwira Adams mvuga kuri papa wanjye no umunyarwanda na mama Adams ntiyanditse ngo Allah ayobye uwashatse just kubera ko Allah yatugezeho ubutware bise bituma twanga basi bikorera Allah bumve ko yakoze ikintu karame Adams turutse anari umuntu bitwa muri Arasaka ari inyuma so ndi kumva noneho hajemo muri ha hantu wari uri ku kibuga cy'indege ubanza indege ihagurutse Adams manuka wongere utuzamuka oya manuka uzamuke ko kundi kwa Lamani cyaje twatuye kubikora ahubwo Lamani wamumbwirira akazamuka akadutera peace one no problem reka nshake amunye minaranga hano mani mikaze mubwire Lamani arahari se oya reka ndebe ko namubona mwene invitation ariko Lamani nibaza noza peace nawe sinzi namonye Sedini namubonye wana Kennedy mwene data Yasin asigaye yarabaye discipline asigaye atukana kandi Yasin imbere Yasin asigaye atukana kandi imbere nagatukana yaje bite se yafashwe ate
simbizi bro bushize kabisa yahise anamanuka n'ababaye ariko ni ukubera ikintu bisi yamubwiye Adamzi niba ubyibuka yazambwiye ati ngo baramukanda ngo nivuka ngo bakansera so yasiratabana yarababaye atamana ariko Adamzi nyine kubera ko we amaze kumenyera asigaye reasoninga nta kirakara cyane none se mwabwiye Lamani ubundi niwe wanjye Lamani afite reasoning kandi ari respectful nuko ntari kubona yuko ugomba kugira invitation ubize imbere oya uyu munsi sorry nako Adamzi no kuri uyu munsi biri serious urumva ngeze hano mu kanya kandi ntago nigeze mbipanga nuko narababwiye ku wa gatatu sinzi uko mbyibutse mbirebye ku schedule mbona yuko na pending yuko nyine like I had a commitment yuko nyine kwa gatatu twagira icyo dukora navatereka like hope on noneho nganire wanda no muntu umwe cyangwa babiri nta nubwo ngende mu mavuta yo gukora debate tonight oya no kwiganirira actually niyo mpamvu dufite Imana nibaringa twiganirire just urabaringa we wavuga paka ntabwo wamushobora uragamuza twaraganirira no uriya Imana imufiteho buri muntu wese twizeye ko God has a plan for their life as in it was intentional ibarema so Imana can bari ahubwo iyo bakijijwe bamenye Kristo bagira umuhati urenze w'abandi bose waneza wose ukabona umuntu ari kwitabira nibatura akitabira church akitabira crusade akitabira iki kandi mbere ari wa muntu wari usanzwe avuga ati reka Imana ntago nyizera bro because you never know Imana like you never know until it's the last day umuntu wese like kwizera ni Imana yahaye buri muntu wese like ikibazo nuko tu abusing like with our conception of free will like what we have ariko abantu nk'abari nta muntu utakizwa bro nta muntu bese nta hantu njye nkunda rino jambo abantu byavuga baba Kristo nta hantu kure nta hantu Imana nta hantu kure habaho Imana itakura umuntu nta n'ahantu kure habaho Imana itageza I love that nta hantu kure Imana itakura umuntu nta n'ahantu yamugeza hatari yageza kure nta hantu kure habaho Imana itamugeza so that's the thing so everyone in impano like salvation in impano umuntu yakirana n'umutima we unyuzwe kabisa avuga ati God thank you now I understand it makes sense ugatangira umuntu ugiye kujya koropa church ugiye kujya kuri koza zafitisha akavuga ati ya myaka yose shana nararanga kwagiye se itongera uzamuka ubanza ari ya connection yawe ya Adamzi iyo tuzamuka nari ariko nyine we never put a line say like Imana yakiza abandi bose ari topic nshaka ko muzatindaho Aklam ijyanye no gucungurwa kwacu nk'abakristo hamwe no gucungurwa kwabo kuriya k'umuriro ko kubanza kubacisha mu muriro then ibyo bintu twiga tuganiraho buri munsi kantu ntago nanyuzwe ntago Adamzi ubundi Lamani ari honest kurusha Adamzi ari straightforward nkabikunda ariko Lamani nyine ubona yuko byibuze we trying kugenda ari deep kandi urumva mfite another day nzazana na kiki naba yabonetse umenye nzamuvugisha tuzamukane nanuza na Kennedy uri peace I will have another scheduled day tugire iyo topic tikore nk'iminsi ibiri tubishireho umucyo kabisa ku buryo buri muntu will be able to pick up something Adamzi afite kuntu ushaka kwepa ikintu agahita kujyana ahandi umenye ko hari ari kukumva ndabizi Adamzi ibintu ari kuvuga uri kubyo Adamzi ni umuhanga wo gukwepa Adamzi arakwepa abashaka ngo ikintu runaka ntucyumve Adamzi arakwepa byatari Adamzi turi kuvuga nkaho udahari uri umuhanga wo gukwepa pe So guys, so Liam again, you were dropped then urikuza hano ngo guys nize Bibiliya nca mu madini menshi nyuma naje gusanga byose ari ubusa ikiza no kwicara hamwe ukagenza gake ugenza wihuse byagenda gute and then
Liam, we don't have any problem with you, my guy. Like, believe in what you want. Gusa umenye ko Kristo aragukunda. So then, no kuza tugakora bino byose, it's us. Remember, we are humble enough kuvuga ati natwe ntacyo tuvuze. Like, nyine ntago turi abantu bari muri ranks za danger. Like, no. Ubu buntu bwa Kristo tuzi, twamenye, twakiriye, tukabakaba. This is what you're trying to say here. Kugira ngo wumva ufite amatwi yo kubyumva byumve wowe wagiye mu idini nk'uko byivugira nyine twebwe nje ntabwo njyewe cyarawufu cyabakike cyangwa ba Kennedy cyangwa bandi abantu bose baza kuri pano nta muntu n'umwe usibye abana ba Islam nka Adam zatavuga wallahi eban idini ya Islam imbere ya Allah ni Islam ariko njyewe or n'undi mu Kristo we will never tell you that kubera yuko tuzi ko amadini ntabwo ariyo nzi ntabwo ariyo intention ya Kristo oya idini se niki so twebwe turakubwira ati njyebwa nyisinde umunyedini njye nkurikira Kristo wenyine niyo mpamvu ndi umukristo so we will never do that so again Liam we do not say you could nyine we experience the dini you never met Christ so aho niba warabaye mu Kristo niba warabaye mu ba Kristo ntabwo wabaye mu Kristo niba warabaye mu ba Kristo hari muri church wagombye ko warahuye nawe again you rushed and let's schedule another day for talk like this. I love Jesus is really life. Is really life. Adamzi. uyu mugabo atuma ibaza ikintu ariko gituma umuryango wawe ukigomwa ibintu byose inyungu zose wabashaga kubona ku mubyeyi wawe Adamzi kuki mutabitekerezaho Adamzi wavugishije Lamani ndakumva wavugishije Lamani none reka zimweze kweko mfite iminota 28 kuri live wenda aramutse aje tukagira wenda discussion noya and then I'm trying to limit this to 3 hours oya Adamzi uyu munsi naje kare mwakererewe nari nzi ko muza kare reka ndi kuryama ndi mu kazi iryamire Rauf ariko abo bantu muri Omani tubwire bimeze bite wagwana aho ngaho ituhereza ukuri nk'uyu Adamzi ngo ategereje kuba mufite gasimbura wa undi birirwa bahereza za rududu bo mubwira ukuri abayisilamu aho ngaho bameze gute reka mbabwize ukuri abayisilamu hano hantu Adamzi bamwitinze gatoya naba mwitinze twumva icyo ugiye kuvuga Adamzi wenda ntago ndagira muri Saudi Arabia cyangwa mu bindi bihugu bindi byo ku ruhande ariko hano muri Omani ikintu cyitwa idini uretse kuba gusa bimeze nyine nk'umuco gusuraho ariko for sure ku kijyanye na sharia wapi ahubwo abakozi baza hano nk'abadamuza aje nko gukorera hano usanga aribo bantu bari kubashaka kubashyira ku murongo babibutsa ibyo bakabaye baba bazi bagomba kugenderamo mwari muzi icyo kintu ni uko nguko bimeze hano ahubwo abanyarwanda naje gusanga aribo basira ariko ikintu uri kuvuga nicyo reka mubwize ukuri bro njyewe nko mu rugo wallahi nta mwana wasohoka atitangiye atambaye sharia n'iki ariko nkagenda mbona ibintu abona abantu nk'abarabu apana ariko ba Saudi Arabia ugasanga ahandi nyine bro bashobora kuba bagira ute bakambara gutyo misatsi akumva ko hari abari ba Quran yona nyine ba Quran only Muslims bavuga ati naho bibona yuko byanditse muri Quran ariko nkibaza mu Rwanda waba uri umuyisilamu ukavuga ibyo ukakora ibintu nk'ibyo baguha rududu kuwa mbere kugeza ku cyumweru hano hantu abasilamu nyine just nyine kubera nyine bayobowe nyine mu buryo bumeze kandi abenshi ikindi bisa nkaho batabasha kwinjira ngo bamenye ibyanditswe neza kuko bakurikiye ntago babasha kubimenya niba bibabwiye nyine bahita babona nyine ari nk'ikintu gishya bakamera nkaho ari ubwa mbere babibonye no bagahita bakurakarira ko ubarushije niba ari ikintu hano hantu kibarya cyane ni ukubona umunyafurika aza bibutsa idini abakantu kababwire bakumve kandi reka nkwereke bano bantu bajye bumva yuko nyine bazi ibintu byinshi babandi bafite isura imeze nka gutya nari buvuge izina rye akaza yigize ngo ewa afata mufti umuyobozi we mukora akamushyira hari akamubwira ati wowe turaguha rududu ewa turaguha no bariya abo ngabo nyine bigize babita banajuwa nyine akagenda none akavuga ati wowe
yaje aho ngaho bamureba gute batavuga ati uyu muntu sha bahita bamubona nk'ikintu nyine gishobora kuzabateza ibibazo bya dare ubyumva noneho bacunga tumaze noneho jewe reka mbabwire jewe nyine mu nzu ya boss noneho ahantu mba nyine nsa nkaho mba nyine ahantu inyuma ko bagira amazu manini bya dare noneho ntungurwa n'uburyo iyo tumaze kugenda tumaze kuryama bahita bisanzura bakabyina imiziki kandi ngo ni haraho ariko bamugana ukarujya nk'ubu baragasangiye bose umudamu wa hano nyine aba yabaye umusilamu ku manywa yagira nijoro ugasanga ari muri sukari shuga nyine abayisilamu ukibaza what's the picture of Islam? urumva ndi umukristo naje bambwira ibintu nta musilamu wambara ikabutura ntabwo byemewe ugomba kugendera kure y'abagore ugomba bambwira ibintu byinshi cyane ariko pore uko tugenda tubana umunsi ku munsi n'igihe basigaye bakwepa bro bro wowe ujya ugenda uko Kristo kwambitse imbaraga n'ubasha kugira niwe wanzanye ahangaha urabizi Kristo wacu aravuga ibintu byose ni ku murongo tubayeho kandi turanezerewe paradizo yacu twayigezemo twaracunguwe dufite ikimenyetso cy'amaraso ntabwo dufite sidija twebwe ntabwo dufite sidija twebwe dufite ikimenyetso kitagaragara Adamu atagiye kukubarura atangiye kunyirukana ariko Adamu we Raufu Imana iguha umugisha genda wiruhukire njye nsigire ingana na Adamu kuko sinzira amande no munsi Imana izatugira umusiramu woya mfakani ikibazo cya Adamu aza hano wagira ngo aje kurukirita nta kintu kizima aba yavuze ariko aje kurukirita Adamu uzagira ubyifuza bibuta kibonye kareka ahubwo nta handi hantu bizaturuka nkeka ko nta muntu wandusha gukunda ababyeyi banjye n'abantu bankunda numva nakwitangira ubuse nabo umusiramu gute nta muntu wamenye Yesu by'ukuri ushobora kumusiga ntabwo bishoboka pe ikintu kimwe mutazi ntabwo abasilamu twanga Yesu ask everyone muramwemera ariko ntimumwizera ndetse mubwire biroroshye abasilamu ntabwo twanga Yesu nta n'umwe twabwiwe Imana ntabwo mu mwanya naho ujya kuryama nsigarane Imana ndarenga na Adamu uryamira Imana ikakramate murutadi oya urekantu Adamu yemerewe kunuka nta kibazo ahubwo Adamu ntabwo muzi ko banamutumye abamwoshya Adamu Kristo ni ukoshya Adamu ngiye kukubwira kuri kiriya kintu waruvuze reka njye dore ikibazo aho ngaho mbigiramo sibyo urumva reba mama wawe niba ufite mama wawe sibyo urumva mama wawe ni mama Adamu sibyo ariko akajya na titire yuko ari umunyarwandakazi so ikikwegereye kuri wowe wavuga ati nka mama wawe nyine kikwereka icyubahiro umuhereza ubanza kumuhereza titire y'umunyarwandakazi cyangwa ubanza kumuhereza titire yuko ari mama wawe icyubahiro umugomba kiri direct uya first no mubyeyi kumubwira ko umubyeyi wawe exactly so noneho twebwe nyine bigeze aho ngaho that's where nyine izo points ziba conflicting kubera iki twebwe we have reverence kuri Kristo nyine turamwubaha kandi tumufitiye icyo cyubahiro kubera ko ari cyo agomba kuko ari Imana so twebwe iyo muvuze nyine yuko ari perfect it's like on the level yuko nyine yaba iri generic kubera ko buri ntumwa yose ni Imana yaje ifite ubutumwa Kristo afite ubutumwa bw'agakiza so twebwe rero we hold him ikintu kiri direct yuko tubona nyine ubumana bwiwe nicyo kintu nyine tumuhereza kuzo kurusha ko ari perfect so nyine nicyo kintu niho hanyine kandi kantu narenza wa Kram Kristo wacu afitanye isano n'ubugingo bwacu ntabwo afitanye isano n'umubiri wacu niyo mpamvu iyo dusanze akihishurira ubugingo bwacu biturutira umubyeyi watubyaye mu maraso I love that say that again yeah nuko kuko Kristo ameze nuko ngo Yesu Kristo arenze ziriya nyandiko muvuga arenze isa wanditse mu bitabo ahubwo aragenda akagirana isano n'ubugingo bwacu bw'indani wa muntu w'imbere namwe muramwemera uriya rero iyo abonye Kristo
wa mubiri w'inyuma iki ngiki twambaye nk'uruhu gusa rwa rundi rubora ruragenda rugahinduka ubusa, ubugingo bwacu bugahanga amaso Kristo aho ngaho kure, ubwiza bwe bukatwuzura tukibagirwa ababyeyi ntacyo baba bakivuze. I love that. Urakoze karakoze. Reka iryamye ngenzi gangana Adamzi. Bro, ikintu ugomba conclusion nasoreza nkigendera. Ikintu abasilamu babahisha kugira ngo icyo kuko umwuka uyobya azi neza ko icyo kintu ari cyo cy'ingenzi, azabahisha kuzuka kuko cyangwa se urupfu rwa Kristo kuko ari cyo gituma tubasha kubona ibyo, abahishe n'umwuka wera kubera ko niwe ubasha kuremamo wa wundi ushobora kubona Kristo. Ibyo bintu azabibahisha iteka, nutamushaka ku bwawe ntabwo uzigera umenya Kristo, uzahora utongana gusa kandi uhore n'ibyo. Adamzi umva nkubwire bro, wenda ibindi wabyumva kuri barawufu n'abandi bose. What you have to know again, umenye ko uba uri kumva ibintu uri kubikura kuri Akram wahoze ari umusilamu. Iyo ndi kubivuga Adamzi, reka mubwire wallahi sinzi ndi ndahiro nakurahira, njye reka mubwizwe ntabwo bino bintu byose nicaye mbanze mbitekereza mvuga ati wait a second, so ubu Kristo burasobanutse kurusha ubusilamu. No, ahubwo njyewe ni conviction yuko nahuye n'uwo Kristo. So rero uwo Kristo kumumenya nanjye mind you, urumva Adamzi, wallahi ntabwo nari nzi ngo ndasenga nanjye mfite iyo view, banza ubyumve neza. Ngitangira kuba umukristo wumve ngo mu mutwe wanjye upfuye, nanjye mfite view mvuga uti okay, uno munsi se bishatse kuvuga ngo uyu munsi ndasenga Imana Data, ejo nsenga Imana Kristo, ejo bundi nsenga Imana Mwuka Wera. Bro, nanjye nuko nyine nari meze. I had no preconception ideas nyine z'ibi bintu by'ubukristo. I knew nothing, like 0 ariko nyine n'ahandi bikwerekeye ko nyine buri mwana wese nkuko nagendaga nk'igitamba mboga gutyo paka ngize kumenya ubumenyi yewe. Umuntu bita Ronaldo Ramos, uwo ni mushiki wanjye nkunda, ariko asigaye nkwepa nk'umwohereje invitation yanze kuzamuka. La Luna muravukana? Of course man. Oh yeah, wose wimbe. Oh my goodness. La Luna andikano nibyo muravukana? La Luna andikano utambeshye. La Luna iyo mututse nanjye unutse reko y'umutuku ngo uri umusilamu. umva se Adamzi, njye ntago nyenukana bro. Waramututse navuga icyo namututse, njye inama y'Imana ndarengana do mwerekano ahantu yabyanditse, ese mukana byanditse nano birimo. avuga ngo iki? Oya mureka azazamuka bivuga reka tumuzamure niba atari umunyabinyoma. Okay, Larona oya naza bivuga, ahubwo wowe ntago uzi ibintu byabaye nuko njye ntemerewe, ntago njye ntago nyamvuga ubuzima bw'abantu, ntago nyamvuga ubuzima bw'abantu. Like I try to keep away from that. Ariko azamutse hano tukigana, dore ngo guys mutumerano nazamuka mwimuhamo naze abiganire, dore mwoheje ndi invitation azavuga ukuntu namututse. ahubwo ikintu cyabaye niba mubyibuka, because I was not recording that, namurinze kuba yakomeza gutuka Imana, dore ngo yaraje finally. Ikibazo iyi live nari nzi ko ndi buyilimite ku masaha 3 yani, ubu ngubu hagiye kwiyongeraho iminota yindi. Adona, salamu alaikum Adona. Umva ngiye nkubwiye mbere nawe nari umukumbuye. Adona mushawara kanchanze guti se kade Adamzi abafite connection agira ngo ajana zanyira mu bande za Yes, how are you? I'm good brother. Namubwiye kuri sister wanjye arayipinga, ni sister wanjye. Sister wawe mu busilamu? No, she's my sister. Kono siko avuye mu busilamu. Ese muravuka? She's my sister man. Nyine muravuka na kumaraso? Na ikuge ni my sister, what's the question, the problem? Gigo nyine okay muri basaza nabashiki nkuko nanjye mfanye isano namwe nyine nicyo nashaka kumenya. No wowe watuvuyemo waragiye. Umva uri my brother in humanity. No anavuga ati innamal mu'minun ikhwa, ayemera Imana abavandimwe. Wewe ntabwo wemera Imana, wemera Yesu. Umva nkubwire. Yemera Paulo, yemera Yesu.
yemera Pawulo, yemera ibi ngibi nibyo Laluna araza hano mba ndi kumurinda gukora kufuru. Ubushize yamanutse arimo atangiye kumanifestinga hano kuri live. Ndavuga ati Laluna ni mushiki wanjye, reka murinde gucumura, ndamumanura. Ariko kuva uwo munsi yavuze ati ngo Akram oya rata Akram ajagira uri ko emotionnel bro. Nicyo kibazo cyawe. So sometimes you are not able to control your emotions. I am a man. Iyo waje muri ibi bintu ugomba kubizamo 100% ukakira abantu bafite different ideas, ntabwo baremeranya nawe, abandi baragu you know n'ibyo basanzwe bakora. Rero sometimes uba overwhelmed. Yewe I understand you 100%, to be honest with you. Ariko simbizi nimba ushobora kuba waragize some improvement no muri inbox narabikubwiye. Ahubwo ni try to control the emotions. Kubera ko abantu bashobora kugusaza kandi wenda wari ufite n'ikintu cyiza washaka kwigisha ariko ukagitanga nabi. You understand? Yeah. That's why I told you. Nkanjye w'umusiramu ngewe kuba naza nkaguha nka verse muri Bible. Ikibi nuko naguha ibintu nkuye mu mutwe. Ariko mu gihe cyose nguhaye verse in the Bible, wowe kumanura, it doesn't give you any nta right nimwe ufite kumanura. Ahubwo ikintu ukora urasobanura. Understand? Uravuga ati Laluna, sorry to cut you short. Ntabwo nagusobanuriye ugakomeza manifesting. I call that manifestation to relieving a moment. Dushaka gusobanurira, then what were you doing? I wish I had a record of this. Washatse gusobanura Rebecca. Ndakubwiye nti ngiye mfite igitabo ndakwerekamo ko Rebecca yari afite itatu. Ibyo byatu twabirenze Laluna. Nanakweretse nagusobanuriye ko biri midrash raba, nkubwira naho bisoma kubikura. I know, okay, I don't remember the author ariko no murabai. I know exactly. Ariko mind you, ntabwo uri bunyere ku murongo. And I told you also yuko iriya number 3, okay, iyo bivuze kuriya yo nuriya murabai yabikotinga number 3, it means divine selection. So iyo bari kubikotinga as number 3, it's not meaning like the actual age as per se. Kwa kono muri Bibiliya nta hantu ubona byanditse. Because even uri kuvuga again Laluna, I had to show you the context. At least at this point, I'm not in the context, man. Icyo tukivaho tujya kuri Colossians hari abari kuvuga ngo havumwe ikiri ku musaraba. Nabwo okay, yego kivumwe kuko Kristo nyine yabaye umuvumo. Exactly, that's what it says. Yabaye umuvumo kubera iki? I was trying to tell you the context. Oh, nuko utabyibuka. You were manifesting. Nandi kuvuga se, wait a second. Se ni utuye turi kumuvugisha Laluna ko atari ukuri kuganira. Wari uhari nanoza umva kubeshya. Be serious. Next time. Kubangi ikiganiro. Ndabura neza nanjye ndibuka. Schedule zawe reka mbwira Laluna. Trust me Laluna, ntago wanyandikiye wibeshye. Wowe wabuze umwanya ukenye nka kohereza text ukabyibagirwa uclearing a schedule. Kabwiye njyewe iyo nanjye umuntu amaye ikintu nkareba kuri schedule yanjye iri conflicting, I try to clear amasaha yampaye urumva nkabipushinga cyangwa se nkabyimurira undi munsi. Ariko wowe ngira ngo uri awkward, uri coward. You are coward. No, not me. You. Wowe, how do you keep me on scene iminsi gashira? Akora n'uvugishije kuri njye ntabwo nazaga undi munsi ukurikira ngakubwira. When I had an accident, I had a missed. Hey, okay, keretse nibiyo accident warayisomeraga kwa muganga. You were seeing my text mu minsi itandukanye nkongera nkakwandikira Laluna. Are you confirming or not? Undi munsi nkabona umuntu ari gusoma. Impamvu I never confirmed nukubera ko I knew I was coming up to the end of I was 50-50, you understand? No, mbura umwanya neza 100% ngemba muri Europe my dear, kubona umwanya hano se ibindi bintu. Yeah, get you. Nkaya masaha cyakora nibwo umuntu aba yicara atuje. I mbura umwanya. Noneho rero nje hano ngo wowe uri wowe uri covered. You were talking in muri the comment section about okay. No, this Laluna, yeah, she cancelled and then arikoza akavugira
nabanje kwanza kukwandikira inbox ntabwo mba ndi kureba inbox ahubwo rero namwihorera Adamzi mwihorere gute Adamzi wowe muting wowe muting nyamo wanditse ari nyinshi noneho reka mbwire ku bantu bose bari gukurikira ino boro bwira schedule sorry schedule yawe ipanze gute let's schedule kuko hari ibintu twaganiraga like ishusho y'umwarikazi y'umukobwa n'umugore muri Islam uzaze tuyiganire uze wakoze research yawe tuganire kandi abantu baragukunze tuzaganire ube honest ubwo rero uri tayari schedule ipanze gute koze ngiye nakubwira iminsi mfite yari ariko ninemera kuganira nawe stick on the topic I mean yeah ntuzamvange umva kandi njye sindavanga urunda wallahi urazumva uzi imvange zamvange ngira n'ikintu n'ibitoki n'imboga cyose shiraho n'umuceri bro umuceri uri ku ruhande chance let's schedule ipanze gute rero like which day are you open uno munsi turi kwa gatatu samedi na dimanche nzakora when can we see maybe next week in the weekend apana next week in the weekend nibwo ntazakora in the weekend bibaye ari ku cyumweru wenda no ku mugoroba byamfasha kurushaho kuko gatandatu absolutely nzago but this time okay I'm sorry about the last time I never get back to you on time ariko this time if naba able then I'll confirm to you. No, it was good. Next week that will be. Yeah. Uri kuvuga nko muri weekend ya next week, right? Yeah. Okay. Yeah. That's good. Let me put in my reminder. So izabara amatariki hagati okay, that exactly tariki 8. So you will confirm. Pamela ngo Adamu sobanuriwe mushukwa nande kugira ngo mwiturikirize ibisaza mumusubize mushaka w'abashahid Adamzi ni ubikora wewe witandiye ukajya hari ukaciturikirizaho ntibyavuga ko ari umusiramu wabikoze agushuke Laluna ngo azingoye Laluna yizera muri conception y'abayisilamu imeze gute ivuga yuko wese gatoya Laluna tuzanye tumuhereza ariko Laluna hari ikintu kigeze kuba umuntu arambabaza sibyo actually na Adamzi ubwo ari hana cyumve buriya Badru na Noza na Ayat bazamutse bavuga yuko nyine again harimo reflections kwa Adamzi bu meetings Laluna nkawe nk'umuyisilamukazi sibyo uhakana sources z'amahadith wahakana sahihi yabirimo ya Bukhari wa questioninga cyangwa zirimo bro harimo amahadithi aba scholars batemeranyaho muri sahihi Sahih Bukhari na Muslim sibyo ariko izo ngizo zirahari like you can mention them imwe ebyiri eshatu because izo bahakana I did my own research it's 2% of that ndazizi like ushaka ziboreba bazi mentioning ariko icyo ndi kuvuga everyone muri like it's absolute you can have on questioning a revelation just say bira bitabo bya mbere nyine the revelation ya Muhammad sibyo and then in the subsequent kintu cyose kijyanye n'ukuntu yakiraga wahi nta you don't question it because ni kimwe kiri spiritual muri Islam urabyemera biranasobanutse which noneho ngiye navuze nizo na quotingaga ukuntu yakiraga wahi tukabivuga and then these people ari babiri ubwabo kandi n'abasuni bagahakana kuvuga ati no iyo ngiyo ntago nyemera again wa mujyana muri kuganira ngo ariko ndayemeye then I'm like bro where do you stand because you stick on one thing turebe tuvuga okay then on what basis are you denying this source because nshaka kumenya ngo ese ntago uri Quran only ntago wemera amahadith ariko nkumva ndazemera nkumva ranazize ariko what do you mean yo kuri buhakane ko revelation ya Muhammad gusa ngewe ikintu nemera ni kimwe bro reka nkwereke ngewe nemera hadithi nyinshi zihari zifite confirmation muri Quran
zijyanye na Quran. Icyo cyo ucyumva zijyanye na Quran, uvuga ngo ubuzima Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabagamo ubwinshi bujyanye na Quran. You understand? Izindi rero hadithi wenda zitajyanye na Quran niki, ubwo abantu bajya kureba muri chain of narration, sibyo? Nimba abantu bazi narratinze bose badafite impenge runaka, urabizi niko Islam nyine sanad I get yeah voilà. Ubwo rero njye ntushobora kumpa hadithi ifite chain of narration nzima. Okay, so noneho urambwira yuko abanditse Sahih Bukhari na Muslim aba ni Imam Bukhari na Imam Muslim ubwayo bayandikiye, so you are saying yuko n'abantu ariko none se nibo ba okay actually wowe nasomye Ibn Hisham, so you know yuko Ibn Hisham afite sources yiwe referring to ni Ibn Ishaq nta na copy nimwe iriho ku isi, nta n'umuntu uzi ku isi, nta n'umuntu uzi ku humura, ni nka Injil. So noneho again uyu nguyu Alfred Guillaume niwe wafashe noneho Ibn Hisham ayishyiraho as in niyo mubona ko iri sources nyinshi bano bose ba Imam Bukhari na Muslim naho bakopinze. So again to that iyo ngikwereka ko ni outstanding source, so uriya muntu ntabwo uri mu questioning, and to what we know, and I can quote uriya Sheikh Ashraf abivuga yavuze ati ko ibyo mufite muri as in hadithi it's only 2%. Noneho y'ibintu byose y'ubuzima inanoza mbese amagambo ya Rasul n'imigenzo yiwe n'iki byose by'amahadith icyo mufite ni 2%. So none kumwe ati ni 2%, you guys muravuga uti mukabijijinganya ari ba imam bwabo babyifatiye bro, like what do you mean? Nabo to mean ba preserving barabizi yuko every chain of narration barayemera isanad barayemera kandi ni ahubwo bo kuyipreservinga banayizi bayikabaka bakona abantu babayeho kera. Yego ariko twumvikane ko mu gihe cyose umuntu akuzaniye nka hadithi urumva itari muri, ngewe nemera ko habaho misconception ukumva ibintu uko bitari, urumva no kuba wabisobanura uko bitari, noneho ukanabisitikingaho ukanga no kubyumva umuntu abigusobanuriye bitewe n'ibyo wasomye. You understand? Nge nibaza ko ari cyo kibazo tujya tugira akenshi cyo gusobanukirwa. Niyo mpamvu muri Islam bakubwira ngo ugomba kwiga, you have to understand the concept of everything. Ni kimwe na Bible by the way. Ntabwo ushobora kuza hano akenshi mwebwe Bible yanyu wenda mbona mukoresha cyane ubwenge ukaba wambwira ngo yango wabyumvishe nabi ni gutya ni ikintu ikintu ukagihindura neza ukakinsobanurira wowe uko ushaka ukacyumva uko ukinsobanurira. Understand? Niyo mpamvu rero habaho misconception cyane mu reba nkairiya aya ukunda kuvuga ya talaq, urumva uvuze usobanurira aya ya talaq warangiza ukagaruka ukansobanurira ko Islam yemera gushyingirwa ko abana bakiri batoya, noneho nkaza nkakubaza nti se mbwira umuntu koko n'ubundi muri Quran n'ubundi harimo aya yuko umwana w'umukobwa agomba kwemera ko arongowe n'umuhungu, uvuga ngo nani yiwe igomba kujyaho, wahita wibaza se uwo mwana mutoya yemerewe kwemera? Okay. I love that. Icyo ngicyo hari honest answer inagaragara. Again nkakura nyine abantu tugiye turi kuganira akavuga ati lakum dinukum waliyadin, none akabana sura tutawbi kubwira ati none hogenda twice abakafiri ubica abakristo wice n'abapolytheist n'abandi bose, and then twakubaza how do you judge those two views? Ziri kwivuguruza cyangwa ziri polar extremes, so which one do you pick one another? Okay, no, again, uzimhamvu, okay, Laduna, I am giving you the chance, sibyo, kugira ngo ubutaha no sukaganira ku iki kintu like agaciro k'umugore n'umukobwa. I am telling you no uzazubasha kuba bitandukanye, vuga ati okay,
because you have to know the naskha umenye ukuntu ikora, and then ubwate ngo iyi sura yaje mbere iyi ngiyi niyo yaje nyuma, and then we will have a field day uwo munsi wose njye nawe tuvuge aho uko umugore ahagarara, because either way you will have to concede nyine nugera muri bino bintu, because iriya noneho I tried to give you even a resource nanakubwiye umwaka ndi kubikotingamo, website mbikotingamo ira Islam Q&A, wait niko bayita Islam Q&A. Ibi bintu byakoze controversy ikomeye cyane to the point yuko iyo article bagomba kuyiremoving, ariko guess what, urabizi ko buri website igira ama archives, so again people can retrieve it. So niyo mpamvu nyine yariri scholar consensus bivuga yuko nyine surat Talaq hari Allah atanga nyine go ahead ku bana nyine batari bagiye mugongo, Allah he put a stamp on it, nabamenye kuvuga ati okay Allahu ya'lam ni ubizi, so natwe ntago twavuga ijambo ryo ngo turisoba iyo ni talaka biriya ntago kuba Allah hari ikintu nyine icyo uri kuvuga ndacyumva Lalona, again ikubwira yuko utari waje mugongo wemeye agomba kwicara idda y'amezi 3 utari waje mugongo, so azicara ajya idda uramusenda. Impamvu ya idda nukumenya yuko utamuteye inda, sibyo adafite umwana mu nda yiwe. Last time narakubwiye talk to that now. Okay, I am going to pull it. Thinking, impamvu mvuze. Last time narakubwiye ngo you have to be thinking ko ubuzima bwa pre-Islamic nabwo abantu baba. Again, if you talk about the pre-Islamic, learn about the context. Again, Laluna, I am giving you the benefit of the doubt here. Of course. Okay, Laluna, okay, let me prove you wrong kuri cyo kintu gusa warovuze. Urabona ko ari ushaka kugera ahantu henshi utume ndabizi ko mind yanjye igenda gucyana gutya. Icyo kintu waruvuze tumaze tuganire kuri iyo idda. Okay, nanjye mind yanjye ndabizi. Okay, uno munsi baramfasha singende hirya no hino. Icyo kintu wavuze idda. Niba kubwiye ko umwana utari waje mugongo agomba kwicara idda y'amezi 3, what does it mean? Ubwo waryamanye nawe ugomba gutestinga urebe, waramutestinze aho mbere yuko umusendo umubwira ati toka kwa mama yako wende kwa mama yako, ugomba kutegereza amezi 3 urebe ko adafite inda, kandi uwo mwana se utari wagiye mugongo hano muri context kubwira how none se wamuteye inda y'umwuka wese mugomba kuba mwararyamanye. None se bro reka nkubwire ntubaza akabazo k'amatsiko. Uri akramu uyu munsi sibyo? Uri kwiga Bible reka nsubire mu buzima bwawe, uri umusilamu n'urugero, uri umusilamu uri mu busilamu usanzwe uri mu busilamu sibyo? Noneho Islamu iguhaye tuvuge nk'ubwo burenganzira bwo kurongora uwo mwana w'imyaka 6 sibyo utarari mugongo, uramurongoye n'urugero urwo rugero winshiraho na leta itazagira ngo ibyo bintu nanabikora. Laluna, tanga urugero kuri Adams. Ni mwebwe mu byisera babimukira. Adam noneho mbwira uramurongo yashize umunsi umwe cyangwa iminsi 2 cyangwa icyumweru ubana n'uwo mwana, okay? Jesus Christ ayisamanuka cyangwa se ayisaza itavuga aje kuvuga témoignage, aje kuvuga message Imana imuhaye sibyo? Mu by'Imana imuhaye ije kukubwira ko nibyo wakoze atari byo. N'urugero ndi kuguha nibyo Adams yakoze byo kurongora umwana ntabwo byari uko ugiye aho ngaho kuri iyo point ushatse kuvuga Allah ukatanga amategeko yiwe ntago ari sovereign, mbese ntago afite ubumenyi bwose. Okay, how do I say ntago again rero ikintu kibazo ngiye kubaza wumve the foundation yacu kuva itegeko rya mbere ko yaritanze. Okay, ararebye testinze abonye ritari ryo, and then ari kubwira ati okay noneho nyuma nyine according to the revelation uko ari kwihishurira abantu he can take it back. That's iyo vira hari ago nibagiye ukuntu bahita mu cyarabo. Irahari ni nkuko reka nkuhereze obvious. Okay, reka nkwereke obvious. You are not far. Unase muri Quran ntitubona yuko haraho Allah avuga ati ngo mwemerewe kunywa inzoga, none handi ukabona yuko akubwa ati okay wemerewe kunywa inzoga ariko ntiwegere swala cyangwa ntuze gukora swala udafite.
njye twasha kuvuga culture context and timelines ntabwo ikintu ushaka kuvuga ni iki intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ubwo yazaga sibyo yaraje isanga abantu bafite umuco babamo sibyo yaraje isanga bafite I love that. You understand? I love that. Allah subhanahu wa ta'ala mu bugenge bwiwe mu bugenge bwe ntago yohereje intumwa y'Imana ngo ihitiza ihite yabolisa ibintu byose ubuzima bwose abantu babagamo nka esclavagisme uburyo Imana yagiye yitwara buhoro buhoro n'urugero Allah subhanahu wa ta'ala ubwo Muhammad sallallahu alaihi wasallam we yababwiraga ati umucakara wawe uburyo ugomba kumutwaramo mugomba gusangira hamwe ku meza hadithi zirahari nyinshi you understand ariko ntabwo Allah ntabwo yigeze yohereza intumwa y'Imana ngo ahita yibwira ngo esclavagisme iracitse the revelation has to be progressive again Ladona nk'umuntu nkawe utekereza I know you are good reka nkubwire then Ladona you can agree to you ko nk'ibyo uri kuvuga revelation is progressive uyu Muhammad aza after Yesu uremera yuko then nyuma mu gihe cya Yesu n'izindi ntumwa zose niba barashyizeho umurongo ubibiziririza bino bintu unabibuza that means Muhammad yakagombye kuba afite iyo conception akaba nkuko ubona yuko yemeza ibyanditswe probably yarabisomye then akabaza umurongo Allah yatanze muri ibyo bitabo Taurat wal Injil akamenya yuko kuryamana n'umwana atari byo yego guess what again noneho twebwe dufite umurongo ubibuza exactly ahubwo irahari ntago ari umurongo gusa imirongo ibibuza and to me niba ari umuntu uri consistent with the revelation of God the true God he must know yuko Imana yabizirije and be in line and be content ku byo Imana yavuze avuga ati now I know I cannot do this ndabizi yuko ni Imana iramutse impaye ishusho cyangwa se impaye revelation cyangwa se impaye hishurirwa cyangwa impaye wahi ari yose imbwira kuko kugira ajye kurongora Aisha radhiyallahu anha nuko avuga yuko Allah yamuhaye view yabimuhaye rambwa ati nabikore and then ari Allah wabimuhaye cyangwa se uri kubimwemeza gutya then yaba ari taking back from what he said or he laid as a foundation yuko umwana nyine mutoya nibyo nakubwiye kuva kare bro nibyo nakubwiye ko ari misconceptions n'ukuntu numva ibintu actually ariko nureba neza urasanga explain to that misconception because again ugomba kugaragaza muri consistency I'm gonna explain this ugiye kwibaza wahita wibaza ngo eske umwana ubundi aba umwana ryari cyangwa se arekeraho kuba umwana ryari understand niyihe age wavuga ngo umwana abaye mature sibyo noneho ugasubira inyuma ukibaza ngo aje ya Aisha radhiyallahu anha intumwa y'Imana amurongora iriya consommation de mariage muri hadith yari aje ibihe sibyo aho mvugira ngo ni misconception ni hehe eske aje ushobora gutekereza imyaka 9 n'imyaka 12 aho hagati eske ntabwo ari aje zijya kungana akramu nta mwana ujya mu mihango afite imyaka 9 bajya mu mihango bafite Lazuna ibi bintu biri kubivuga birambabaza cause I know ibi ni ibiganiro ndi muntu yakagombye kugira pan umuntu w'umumenye nkawe sit play because you have to know the context Lazuna again Lazuna okay I'm not Laluna ekamubwire Laluna then niba ushaka gutandukanya n'ibihe okay Laluna let me give you an assignment ugende ukore research on Zoroastrian beliefs kubera ko nivuga ati bari aba Waraka bin Nawfal aribo ba Muhammad yamubwiye yuko nyine ari intumwa nako sorry niyo bamwemeje actually ko ari intumwa mubwira yuko malaika to Jibril ariwe wamwishuriye learn about beliefs bari bafite then umfashe usome about the history of Zoroastrians sibyo ubutaha nuza tuzabiganira maybe uzabufite clear picture kwa ko niyo mpamvu nabanje gukwestioninga ko iki kintu about the consistency ya message ya Allah niba ari wanditse Taurat niba ari amagambo yiwe he knows yuko yabiziririje ibyo bintu for Muhammad then kuba yamuhereze ihisho gavuga ati okay uri amwana y'imyaka 6 mugiyeho and again you will see yuko no learning about this history
it's not common yuko ubona umwana w'imyaka 6 ashaka. Again nanone reka muhereze indi confirmation. Ali ashaka umwana wa Muhammad Fatima, ashaka hand in marriage. Niki Muhammad yamubwiye? Mind you, Muhammad bamusabye uyu mwana, bamusabye umwana we Fatima yujuje imyaka 9. Niki Muhammad yamubwiye? Yamubwiye ko uyu mwana w'imyaka 9 ari mutoya. So what is then the difference y'imyaka 6 n'imyaka 9? Imyaka 9 niyo yamupenetrating, yakoze mariage, yaconsumating marriage. Aisha radhiallahu anha afite. Sibyo? Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumwana yavuze ko ari imyaka 9 ari mikeya. Nyine yavuze ko ari mikeya. Again none umbwire ati niba avuga ko ari mikeya icyo ngicyo ntigikonfirma igitabo cya Ibn Hisham nakubwiye ko izo zose ari misconception ko intumwa y'Imana. No, it doesn't. Ugiye kubara usanga neza ahubwo Aisha radhiyallahu anhu yari afite ahubwo mu hagati y'imyaka. Umva nkubwire iyo ni source y'abashira ushaka gukora and everyone know. Okay. If niba ugiye guconsidera iyo view, then umbwire ati umwana w'imyaka because we know yuko it says yuko Muhammad used to fondle him to fondle her, agikina n'ibikinisho agifite by'abana. Urambwira ati umwana w'imyaka uri bare arakinisha ibikinisho by'abana like Akram, you are smarter than that. Wallahi byanditswe muri hadith nikwereka yuko none se again nanone uzi impamvu abamenyi bose. Okay, Sunni Islam, it does not. Okay, bro, okay, iriya myaka iri mu gitabo cya Ibn Hisham, sibyo? Nitujya kukibara, I have the resource. Ni siri ubwayo, sibyo? Ni siri iri ku ruhande ukwayo, ni ya Ibn Hisham. Wowe twemeza ukuntu atari ya myaka yari afite 6. Actually I am agreeing with the point uri kuvuga. Ibn Hisham ndagifite. Oya nyifite PDF. Nyifite PDF. Urabona ko mu basilamu binjiye idini Aisha radhiyallahu anhu na mukuru we Surat Ibn Hisham page 116. I guess nimba ntibeshye. Urabona ko bari mu bantu binjiye Islamu ari abambere, kandi mu bantu binjiye Islamu mu bambere papa wabo n'abakobwa be binjiye mu mwaka wa mbere. Intumwa y'Imana imaze guhabwa revelations. Maze gusobanura iki kintu. Noneho nimba barinjiye mu mwaka wa mbere, Aisha yari umwana, sibyo? Diku yarariho. Khadija radhiyallahu anhu yabanye na mtume apfa amaze kugira imyaka, bamaze mtume revelation ya mtume maze imyaka 10. Nibwo Khadija yapfuye, sibyo? Kandi intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ntabwo yigeze irongora undi mugore Khadija radhiyallahu anhu akiriho. Sibyo? Nyuma yaho ngaho bara umva ko mbona hano wagiye hari pages nyinshi batarutse bava ku 110 bagatagera kuri 222. Nawe si ufite si ukora kuri noza kuri okay ndabona zikomeje hano. Oya ahubwo pages zimeze nabi. Okay 114 116. I want to find exactly ibyo yikuvuga. Uzi mpamvu nshaka kubireba egamwe abashira gusa nibo bonyine bavuga ku kintu nta Sunni Islam. Okay, name me. Okay, tubwire. Tubwire umusunni. Okay, tubwire umusunni w'umumenyi wemera ku kintu uri kuvuga yuko Aisha radhiyallahu anha atarafite, because it's very specific muri hadith ivuga yuko Aisha. Yeah, Ibn Hisham. Leave this man alone. Reka mbwire. Okay. The thing is, okay. Uremera Ibn Hisham over Rasul noneho. Cyangwa se uremera Ibn Hisham kurusha narration ubwayo hadithi nuza uyunguyu Aisha yivugira ubwo ati njyewe Rasul yanshatse afite imyaka 6 aryamana nanjye mfite imyaka 9. So there is no context iri bukwereke time period. Aho ngaho niho nkubwira ngo sometimes mukajya ukoresha amarangamutima. Give me the source now. Nayo ndi kubona hano, to be honest, like for sure. Ntayirimo 100. Kwitonza uraza kugisoma. Uhere kuri page 111 ngeza kuri saa 16 urabibona. Wambwiye segment irimo like is it the pillars of hano hari the people who entered Islam, the first one. It's a blessing by the Muhajirun and the Ansar. Mubambe. Nimba Aisha radhiyallahu anha yara actually hano
akinjira muri isilamu mu ba mbere mu mwaka wa mbere nyuma ya revelation n'intumwa y'Imana. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaba yarabanye na Khadija imyaka 10 mbere yuko Khadija apfa, akaba atararongoye undi mugore. Ndiku niyo yari kuba afite ukwezi kumwe Aisha radiyallahu anha, aho ngaho yari kuba afite imyaka 10 already, sibyo? Again, nta hantu uri bunyereke igihe Khadija yari ariho, unyereke igihe noneho niba warafollowinze wenda ubuzima bwa Aisha umbwira ati ngo yavutse kino gihe, because mind you again ashobora kuba ahubwo Aisha kuba yaravutse ikikwereka yuko yari afite imyaka mikeya, no kuvuga yayigize. Okay, I love the point uri kuvuga ya Abubakar Siddiq, sibyo kuba yaramubyaye. Niba Abubakar yarinjiye mu dini hakiri imbere mu myaka ya mbere, to mean yari afite umwaka wa mbere yari afite umugore, and then alongside the period uri kumva kuko Rasul niba yarakiriye ubutumwa bwe afite imyaka 40, and then sources za Islam actually ngiye kugufata sources za Islam zivuga yuko Rasul yashatse Khadija afite imyaka ingahe. I will show you the point. Oya Khadija nemvuze nuza Aisha radhiyallahu anha yari afite 40. So ni kuvuga yaba oya again, let me ask my source, because that can be true. No, that cannot be true now. Dore impamvu bitaba true. Uzi impamvu bitaba true? Nyine oya ntabwo ndi kuvuga Khadija. Oya ndabizi ko Rasul yashatse Khadija afite nuza Rasul afite 25, Khadija afite 40. Nge ndi kuvuga nuza Aisha we yamushatse afite imyaka ingahe? Aisha sibyo ndi kukubwira, nibyo narimo kugerageza kukusobanurira bro. Nimba Aisha radhiyallahu anha yarinjiye among the first shahada muri Islam, hamwe na se hamwe na mukuru we Asma, sibyo? Nubango yabanye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabanye na Khadija imyaka 10 nyuma y'imyaka 10 ya revelation. Nubango Khadija yapfuye nyuma ya 10 good years. Amaze gupfa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ntabwo yahise arongora Aisha, yarongoye undi mugore hagati. Umusallama I believe. Umusalama, sibyo? Nimba yararongoye umusalama hagati, Aisha radhiyallahu anha akaza ari uwa gatatu. Bari iyo myaka deja. Okay, hari impamvu Sunni Islam ibyemera, and again twibuke ko ChatGPT ari Islam. Nyemera gato ubu ufashe pause y'amasegonda 10 mbaza kino kibazo ChatGPT, like noneho twumve icyana tubwira like audibly. Ugiye kubaza iki ChatGPT bantu mbwire. ChatGPT si Islam se. No Islam yambara n'ingofero afite na tasbih. Ngiye kumubaza sources. Oya. No. Reka uzimpamvu nshaka kubikugwereka icyo uri kuvuga. I love the argument. Ariko iyo ngiyo ni argument y'abashia. Impamvu abashia bayemera. Okay. Reka tubaze ChatGPT so Muslim ChatGPT. Mama seconde tu. Baza ChatGPT ngo mu bagore ba mbere binjiye Islam ni bande. Hanyuma okay, babulitse gato. Reka paraphrasing icyo kibazo. Ngiye kwibaza sibyo? Ngiye kwibaza because hano hari umugabo w'umunyabinyoma wundi mugufinya warurimo uvuga uti ngo Yesu ngo yari umukristo mu byubahiro byanyu ya Sheikh Imam Mbawere sina nabo bivuze nyine nshaka kubivuga mu buryo bwo kugusuzugura, ariko kuvuga ngo ndi gukwepa nta kindi gukwepa because wo nko musuni Islam ahubwo ndashaka kumenya nawe uremeza ko Aisha atarafite imyaka 6 Muhammad amushaka kandi akaryama nawe afite imyaka 9 because every resources zigaragaza yuko Sunni Islam believes that to be authentic. Because impamvu yo kubivuga Laluna uzi impamvu none yo kubivuga. I am trying to show you from this source ko aho warunjanye nje mfite PDF imeze nabi. Impamvu no kubera iki imyaka yo kubara ntago hari mu gihe because hano bose bari muri after Christ cyangwa se AD noneho na Islam ifite kunibara ariko it does not have a hint ya gap y'imyaka. So iyo biri kubikora as resources we are supposed to understand them uko biri. Because give me a second bibazo ChatGPT noneho ndayishira audibly kuko ngiye gukanda kuri kano kaboro kandi ku buryo iri buvuge tukayumva sibyo nurangiza ndaza kukubaza kandi. Okay, nta kibazo kandi umva ikibazo ngiye kwibaza. Okay, I will make up something. Okay. Does Sunni Islam hold on to the fact that Aisha, the woman, okay,
Never mind. Don't worry. I cannot remember. I am cooked. Okay, I cannot remember. Okay, does Sunni Islam hold on to the fact that Aisha was at 6 years of old when he got married to Muhammad, and which sources come in against that view? And please clarify, also include the details of the age gaps and the understanding of timelines and the time of Muhammad and the birth of Islam and that kind of narrative and the view of whole Islamic sources. Include every hadith that entails the authenticity of this story and any kind of view that is against that, and just highlight to me. Thank you. Absolutely, it's a nuanced topic. In Sunni Islam, the traditional view, largely based on hadith collections like those of Bukhari and Muslim, holds that Aisha was betrothed at 6 and married at 9. This is mainly derived from narrations from Aisha herself and other companions. However, there are scholars and historians who question this view. Some argue that the age mentioned in those hadiths might have been misunderstood or misrecorded. For example, some historians point out that Aisha could have been older based on other historical timelines, including the age of her sister Asma and the timeline of the Prophet's life events. Some modern scholars also refer to early Islamic sources like the writings of Ibn Sa'd to suggest different age estimates. There are also debates around the cultural context and marriage practices of that era, which might not align with modern standards. In short, while the traditional Sunni perspective is firmly rooted in those specific hadiths, there's a scholarly discourse that questions and re-examines the historical context and the interpretation of those narrations. If you'd like, I can dive deeper into specific sources. Would you please clarify whether this whole narrative against this view it's a Shia perspective, or do Sunni Islam come up with the same narrative, like understanding that this is in the whole conformity with the sources? That's a great question. The traditional narrative about Aisha's age is definitely rooted in mainstream Sunni scholarship, particularly from the hadith collections of Bukhari and Muslim, which are considered authentic by Sunni Muslims. On the other hand, the perspectives that challenge this view often come from a mix of modern Islamic scholars and historians, some of whom may belong to different Islamic traditions or even secular scholars. These perspectives are not necessarily part of the mainstream Sunni narrative. It's not part of Sunni. They do raise questions about historical context and the interpretation of sources. In other words, while the traditional Sunni view is well established and widely accepted within Sunni Islam, it's actually true. Iyi ngiyi sibyo Sunni Islam yizera muri Bukhari. Hey Siri, sorry, ChatGPT, shut up bro, shut up. See, this is the thing. Okay, bro, impamvu ChatGPT abaye specific akavuga ko ari Sunni nukubera ko ari muri hadith, sibyo? Obviously. Exactly, because Islam ngomba kwiza muri hadith. Yavuze modern scholars. Again, clarify that modern scholars. Impamvu hajemo modern scholars uri kumva yariyo nuko abantu nkamwe you shy away against yuko Muhammad nyine yaryamye n'akana gato. You will try to find every timeline ntabwo ushobora kugufasha ya akhi. Nukuri ntabwo yagufasha. Again, nanone nje I will have no problem with this. N'ikindi kintu ujya gusama hobo bro. Asma imyaka yari afite igihe yavukiye n'igihe yapfiriye ubiteranye uraza kubona imyaka nta kibazo. Ndajya gushaka umushiya mugenzi wawe nako nta nshuti nanjye uzi ko ngiye ntago nigeze ngira inshuti y'umushiya wallahi. Ndabizi ko utari umushiya ariko ndi kuvuga nyine abashiya nibo baduhereza the clear view of this kuko numvishe aribo babi abashiya ni ibyabo ibyo bavuga ni imyemere yabo nyiza nanjye nayo ariko the thing is Laluna again impamvu tuba turi guquestioning ingi no ko it holds to the point yuko kuba dufite suratu talaqa ibishimangira niyo mpamvu na Rasul ko yabikora ntago ari ikintu kiri very like yabakoze icyaha like ni ikintu nyine
bro aho ngaho rero niho tutajya twumvikana niyo mpamvu muhaye mwitangirizwa tuzaza utubwire ukuntu rasul zira hadithi zose avuga ati umugore ni injiji nta nibo benshi mu muriro ukuntu uzaza ubihakane ubidebankinge tubitekerezeho hari ikibazo se twasikejarinze uvuga uti ukantu karangiza ngo nta dini ryazamuye umugore nka Islam abo kantu mumufate video mufate screen record kano kantu mumutaginge reka ngasubiremo nanishimye okay nta dini ryazamuye umugore nka Islam iki nkivuze mbihagazeho n'amaguru yanjye abiri nushaka ushireho n'amaboko reka mubwize ukuri again